Okay, hello. This video is all about IB or AP. So some of you kind of thinking, oh, should I send my kid to a high school where they offer um, IB, or most other school they offer AP. So which program is good for my child? All right. So first of all, my answer is AP, IB class prepare them for their respective exam. அது ரெண்டும் செய்யும். Okay, that's no problem. இப்போ இது வந்து என்ன சொல்கிறது, ஏபியில் வந்து கால்குலஸ், அதோட இல்லை வந்து ஹெச்எல் கால்குலஸும் இருக்குது. ஸோ ரெண்டும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அங்கே கொளிச்சில் போனால் வந்து இட்ஸ் வெரி ஹெல்ப். அது வந்து இங்கே சிங்கிள் வேரியபிள் தான், பட் அங்கே போய் இது என்ன சொல்கிற மல்டி வேரியபிள் கால்குலஸ் எல்லாம் படிக்க மேத்துக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும், இன்ஜினியரிங் எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அதில் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மெயினாக வந்து ஏபி கிளாஸ் தான் மோர் டவுன் டு த பாயிண்ட். அதாவது அது வந்து எக்ஸாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் கைண்ட் ஆஃப் திங். அங்கே இதில் ஏபியில் வந்து ஹையர் ஸ்கோர் வந்து 5, அடுத்தது 4, 5 எடுத்தால் அநேகமான யூனிவர்சிட்டி வந்து கிரெடிட் தரும் ஹியர் இன் யூஎஸ். பட் கனடாவில் வந்து சில யூனிவர்சிட்டி கிரெடிட் தரும், சிலது தராது. ஸோ ஐ ஹாவ் எ லிஸ்ட் ஹியர், யூ கேன் லுக் அட் த லிஸ்ட். ஸோ ஐபியில் என்னென்னு சொன்னால் எல்லா இதுகளும் வந்து கிளாஸஸ் வந்து அதில் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் காம்போனன்ட் இருக்குது, அதே உள்ள மெமரைசேஷன் இருக்குது. ஸோ it's little bit different than AP. So it's tougher for some kids. The kids they are not used to writing reports and those kind of things. It's going to be hard for them. Their writing has to be good, reading, all of them. Of course AP also, but this one needs special skills. அடுத்ததுல okay, is taking AP class worth it for Canadian universities? Okay, University Pope-Royal, Canadian University Pope-Royal. So you need to know AP class எடுக்கிறது நல்லமாண்டதுன்னா. ஸோ கனடா பொறுத்தவரையில் வந்து ஏபி கிளாஸ் வந்து பெருசாக வந்து கொலிச்சில் வந்து அதாவது அட்மிஷனுக்கு பெருசாக வந்து கேரி பண்ணாது. ஏன்னா அவன் மெயின்லி உங்களோட ப்ரொவின்ஷியல் எக்ஸாம் தான் ஸ்கோர் எடுக்கிறஸ் லைக் ஒன்டாரியோ. ஸோ தே ஆல்வேஸ் லுக் அட் தட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட். Somewhere I think they are looking at 95 percentile or something, somewhere around that line, or 85, 95, something they are looking. That's the one, they are looking. After that only they will look at your AP or IBA PAPAN. So that's the problem there. But the nice thing about AP, the student if the student has taken some AP classes in high school, so they basically very challenging, because AP classes are very challenging, so they are used to the challenging kind of exam and the material, so they do better in the university. So that's basically that's a component. I would say you do a good job. But otherwise in Canada, APIB doesn't matter much, but they prepare for especially IB prepare them for the academics. When they go to the university, they are already prepared for that. So I have a list here, you can look at that. Canadian University Advanced Placement Policy. So they have a list there. In the list you can look at each and every university, whether they have a policy there. And not only the university, it goes by department. So you have to go and look at the individual department. Some department they give you credit, so that credit help. But US is a different story. Most of the university they give credit, pretty much you can skip the freshman year, except those Ivy League, they don't, because they really want you everybody come and do their university courses, so that's the way they are. But they don't give credit, but most of them they do. So in Canada they don't. So individually you are go and look at those universities and see whether they give credit. So that list I have here, and you can look at that by university. Then inside you go by department. Okay, அடுத்தது வந்து I know this is out of இது, பட் கனடாவில் வந்து there's no standardized test. Standard I mean SAT,
யூஎஸில் இருக்கிற மாதிரி எஸ்ஏடி எஸ்இடி ஸோ அது மாதிரி எக்ஸாம் இல்லை ஸோ யூஸ்வலி த எஸ்ஐடி எடுத்தாலும் பட் தே டோன்ட் கன்சிடர் ஸோ இன் கனடா ஸோ தட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா ஸோ let's say somebody asks I live in Canada, I want to get into a top Canadian university, should I take AP or IB? ஸோ இப்போ டாப் யூனிவர்சிட்டி போகிறேன் ஏபி எடுக்கிறதா ஐபி எடுக்கிறான்னு பார்ப்போம் ஸோ I know it's very relative, but most of the people, I don't know, they argue IB. IB is good, but one thing you have to be very careful. IB is very project oriented, lot of writing, lot of reports, and it's very time consuming. And so if you have that kind of IB is made for well-rounded mean all-rounder, so they had to do lot of skills, they had to have a lot of skills, so only those kids IB is good. And also you will see a lot of kids, they go to IB program and they drop out because if they are doing really poorly, they won't drop out and they do regular AP or regular provincial those program they get in there. So IB is not for everybody. Okay, so now I'm going to look at how the university decide whether to admit your son or daughter to their program. So they have a chart here. Okay, I'll explain to the chart. So it's like, okay, before I go, let me give you some thing. Okay, so unless you are applying for a elite program, elite means so each university has the elite program. So it's like a McMaster, they are good in health science, and Queen's University commerce, University of Toronto and Waterloo, they are good in engineering. So you need to look at them, and you need to go and check how much what's the score in IB they accept. Okay, so before I go, let me give you this chart. This chart will help you a lot. Let me see, I can show you the chart here. Can you read it? Okay, I don't know. Okay, hopefully. Oh, it's going to be reflected. It's hard. Okay, I need to put it there. Okay, so here's the chart. So in IB you get a 7, higher score is 7, that means 97 to 100%. 6 is equivalent to, you are scoring a 6, level 6 in IB is equal to 93 to 96. You score a 5, level 5 in IB is equivalent to 84 to 92. This is, I'm talking about Ontario, for the province of Ontario. Okay, so 4 means 72 to 83, 3 means 61 to 71, and 2 means 50 to 60. So here's the scenario. If your child getting all 7s, don't worry, he or she is going to go to one of the top school. There's no question about it. All right, so let's look at here. Give me a second, I go to my next page. My thing is locked. All right, and so IB, let's go and look. I'm sorry, I have some problem in my computer. Okay, so here's the thing. Okay, all right, the score is okay. I had to cut this one and do it again. Okay, I don't know, I'm having trouble with my computer, it's just crashing. All right, so oh god, it's going to be really bad.